सो काल आपण रजिस्टर आपण हे बघितलं का, रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन 188 बघितलं, त्याच पुढे आहे रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स अरेंजमेंट्स इन विच डिरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. सो इथे ना दोन सेक्शन्सला ऍप्लिकेबिलिटी आहे, 184 आणि 188. सो 184 मध्ये जे आपण डायरेक्ट डिस्क्लोज करायचं त्याचं पण इथे येणार, आणि सेकंडली 188चं पण येणार. सो त्याने दिलंय मेंटेनन्स ऑफ रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑर अरेंजमेंट्स. It is mandatory for all companies to keep one or more registers, giving separately the particular section 184 subsection 2 specific disclosures and 188 related party transactions. Manner of preparation of register. Such register shall be prepared in prescribed manner and shall contain the prescribed particulars. The company concerned shall enter therein particulars of company or companies or body corporates, firms or other associations of individuals in which director has any concern or interest as mentioned under section 184 subsection 1. तो सगळं त्यांचा इंटरेस्ट इकडे जिकडे आहे ते सगळं इकडे द्यायचं. जनरल डिस्क्लोजर मध्ये जे काय आहे ते सगळं इकडे येणार. आता वर त्याने फक्त स्पेशल डिस्क्लोजर म्हटलंय, पण खाली त्याने रजिस्टर मध्ये जनरल पण म्हटलंय. ऍज अन एक्सेप्शन त्याने म्हटलंय द पर्टिक्युलर्स ऑफ कंपनी और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स इन विच डिरेक्टर होल्ड्स 2% or less would not be required. हे आपल्याला माहितीच आहे, 2% पर्यंत चालेल. मग particulars of contracts or arrangements with body corporates or firm or other entity as mentioned under section 184 subsection 2 in which director is directly indirectly concerned or interested. हे specific disclosure. So general disclosure, specific disclosure, आणि लास्टला particulars of contracts or arrangements with related party transactions to which section 188 applies. So 184, 188 basically. When to make the entries? त्याने म्हटलं the entries in the register shall be made at once and in a chronological order. They shall be authenticated by company secretary. Register to be signed. The register, after being duly filled and updated, shall be placed before the next meeting of the board and signed by all directors present. Disclosure to be made by director or KMP. Every director or KMP shall, within a period of 30 days of his appointment or relinquishment of his office, as the case may be, disclose the particulars specified in section 184 subsection 1 relating to his concern or interest in the other concerns which are required to be included in the register or such other information relating to himself as may prescribed. Director KMP la responsibilities hai, if they are appointed in some company or they relinquish office in some company, if there is any change, they have to intimate the board. General disclosure द्यायचं आहे माहिती त्याच्यात पण होतं 184 मध्ये, on any change next board meeting मध्ये disclose करा. Register to be kept at RO, obviously it will remain open during business hours. Custody permanently store करायचं आहे, custody of company secretary. Extracts from register will be available to members if they ask within 7 days from the date of request. Maximum charge 10 rupees per page. Register to be produced at AGM also. It will be remain open and accessible to all the members during AGM. But there are exceptions there. 189 मध्ये shall not apply to contract or arrangement. That is, particulars of a contract or arrangement shall not be entered in the register if it is for sale, purchase, supply of goods, material, services, and the value of such goods and materials or cost of such services does not exceed 5 lakh in aggregate in any year. So this relates to 188 basically. And if it is entered into by banking company for collection of this in the ordinary course of business. So banking company the exemption is ahead. Secondly, 5 lakhs per the transaction they ignore. Penalty we ignore it. आणि सेक्शन 8 साठी खाली दिलंय, त्याने म्हटलंय the provisions of section 189 shall apply only if the transaction with reference to section 188 exceed 1 lakh rupees. तरच ते रेकॉर्ड केलं नाही. ठीक आहे. सो इथे नोट डाऊन काय करायचं, द मेन पार्ट इज बेसिकली नीड टू रिमेंबर 184, 189, 188 हे रेकॉर्ड होणार, बाकी काही इम्पॉर्टंट नाहीये. सो इथे जस्ट मार्क कर मेंटेनन्स ऑफ रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑर अरेंजमेंट्स सबसेक्शन 1 मध्ये इट इज मॅन्डेटरी दॅट पार्ट AB. ठीक आहे, AB. मग 2 मध्ये मॅनर ऑफ प्रिपरेशन मध्ये जे पॉइंट्स आहेत ना 1 2 3 ते पॉइंट्स, बाकी आय डोंट थिंक काय इम्पॉर्टंट आहे. सो 3 पासून काय लिहायची गरज नाही. Exception just you can note down, might be asked. Exceptions. Today 190. Contract of employment with
managing or whole-time director, 190. Basically, contract with a managing director or whole-time director is basically a contract with the executive director. Executive director. So it is a very important document. So they have to maintain a copy. Company may enter into contract of employment with managing or whole-time directors. Section 190 of the Act contains provisions relating to keeping of such contract of employment. That's a पहिला point आहे. Maintenance of copy of contract of employment. Every company should keep at its registered office where a contract of service with managing or whole-time director is in writing, a copy of contract. When the contract is not in writing, a written memorandum setting out its terms. It should be open for inspection by members without payment of fee. Private company applicable. So point 1, point 2, and point 4. Payment 191. Payment to director for loss of office, etc. in connection with transfer of undertaking, property or shares. काय म्हटलंय बघूया याच्यात. Section 191 of the Act applicable to all companies contains provisions which regulate payment to directors for loss of office, connection with transfer of undertaking, property or shares by company. So काय म्हटलंय बघूया. No compensation except after specific disclosures and after approval of payment proposal by members. त्याने म्हटलंय Section 191 enumerates happening of specific events in relation to company and also states inter alia, among other things, whether or not any director of that company shall receive compensation, etc. on happening of such events. These events are given under transfer of the whole or a part of any undertaking or property of the company, transfer to any person of all or any of the shares in the company being transferred resulting from an offer made to general body of shareholders, an offer made by or on behalf of some other body corporate with a view to company becoming a subsidiary of the body corporate or subsidiary of its holding company, an offer made by or on behalf of an individual with a view to obtaining his right to exercise or control the exercise of at least 1/3 of the voting power at general meeting, any other offer which is conditional on acceptance to a given extent. So इथे कसं असतं, डिरेक्टर्स काय करतायत, they are selling the stake of the company. So डिरेक्टर्स काय करतायत, त्यांना एक ओपन ऑफर आली आहे, कंपनीला ओपन ऑफर आली आहे. So directors are selling the company's stake to someone. So त्याच्याने काय होतंय की याच्यामुळे they might lose office, नवीन डिरेक्टर्स येणार. सो मग अशामध्ये त्यांना डिस्क्लोज करायला लागतं की आम्हाला आमचा काय इंटरेस्ट. सो त्यांचा जास्त काही इंटरेस्ट नव्हता किंवा त्या ट्रान्सफरमुळे त्यांना तिकडे त्या कंपनीत नवीन पोस्ट वगैरे मिळाली असेल तर मग ते डिस्क्लोज करायला लागतं. सो बेसिकली इफ देर इज अ चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, जिकडे एक ओपन ऑफर आली आहे, डिरेक्टर्स हॅव अप्रूव्ड इट अँड द कंपनी वॉज ट्रान्सफर्ड टू अ न्यू ओनर, जसं आता अंबुजा सिमेंट्स किंवा एसीसी मध्ये झालं की अदानी बॉट अ ह्यूज चंक, आता ते ऑलमोस्ट अदानीच्या कंपन्या झाल्या, एनडीटीव्ही मध्ये झालं, बरोबर. सो डिरेक्टर्स ऑफ दॅट कंपनी मस्ट हॅव अप्रूव्ड इट, बरोबर ना. ती ओपन ऑफर आली, त्याने अप्रूव्ह केली. सो आता डिरेक्टर्स मस्ट हॅव लॉस्ट देअर ऑफिस, पोस्ट गेली त्यांची, आता नवीन डिरेक्टर्स आले असते, तर न्यू ओनर विल ब्रिंग देअर ओन डिरेक्टर्स. सो अशा वेळी डिरेक्टर्सला कॉम्पेन्सेशन द्यायचं की नाही, सो त्यासाठी त्यांना सगळं डिस्क्लोज करायला लागतं की what is they got in that, what did they get in the whole transaction. They have got lot, तर मग त्यांना कॉम्पेन्सेशन, त्यांना काहीच मिळालं नसेल तर मग कॉम्पेन्सेशन. सो इथे ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग आहे किंवा प्रॉपर्टी, सो दे हॅव ट्रान्सफर्ड अ बिझनेस or the whole company or property, or transfer of shares म्हणजे control subject to offer received by the company. सो आपल्याकडे नॉर्मली आता बघशील एनडीटीव्हीचा केस आहे, एसीसी आहे, अंबुजा आहे. सो ऑल दे लॉस्ट देअर कंट्रोल. सो आता ऑल द कंपनीज अंडर अदानी कंट्रोल, बरोबर. सो एनडीटीव्हीचे जे एक्झिस्टिंग डिरेक्टर होते ते आता एक्झिट झाले, त्यांना कॉम्पेन्सेशन मिळालं पाहिजे का, लेट सी. आता त्याने म्हटलं डिस्क्लोजर्स ऑफ पर्टिक्युलर्स अँड अप्रूव्हल जनरल मीटिंग. In connection with the above events, the director of the company shall not receive any payment unless particulars as may be prescribed with respect to the payment proposed to be made by the transferee
or person, including the amount thereof, have been disclosed to the members of the company, and the proposal has been approved by the company other meeting. So त्याने काय म्हटलंय, in connection with the above events, हे सगळं जे चाललंय वर्क ट्रान्सफर वगैरे, director of the company shall not receive any payment. त्याला काहीच पैसे नाही मिळाले पाहिजे, unless particulars of as may be with respect to payment propose, म्हणजे जो कोणी बायर आहे तो जे काय पैसे देणार आहे, पेमेंट मिळवा ते ट्रान्सफरी म्हणजे त्याला ती कंपनी ट्रान्सफरी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एनडीडीच्या केसमध्ये अदानी, अंबुजा एसीसी मध्ये अदानी. सो with respect to the payment proposed to be made by the transferee or person, including the amount thereof, has been disclosed, म्हणजे पेमेंट किती अमाऊंट आहे has been disclosed to members and a proposal has been approved. हे झाल्यावरच त्याला पेमेंटच्या गोष्टी होईल. Subject to conditions of disclosure and approval as mentioned above, a director of a company may receive payment by way of compensation for loss of office, or as a consideration for retirement from office, or in connection with such loss or retirement from such company, or from the transferee of some taken property, or from transferee of shares, or from any other person not being such company. त्याने म्हटलंय की सब्जेक्ट टू द कंडिशन्स ऑफ डिस्क्लोजर, म्हणजे हे सगळं डिस्क्लोज केलं आणि जनरल मीटिंगने अप्रूव्ह केलं तरच डिरेक्टरला पेमेंट देऊ शकतो. डिरेक्टरला पेमेंट कुठून मिळणार? एक्झिस्टिंग कंपनीकडून किंवा ट्रान्सफरी कडून as a compensation. According to Rule 17, specified particulars which need to be disclosed to the members of the company for approving the proposal by passing a resolution meeting are as under: name of director, amount proposed to be paid, event due to which compensation becomes payable, date of board meeting recommending such payment, basis of amount determined, reason or justification for payment, manner of payment, sources of payment, any other relevant particulars as the board may think fit. So जनरल मीटिंग मध्ये हे पण अप्रूव्ह करून घ्यायला लागतं की डिरेक्टरला किती पेमेंट मिळणार आणि का मिळणार. Payment will be lawful if within the prescribed limits. Any payment made by company to MD, whole-time director, manager by way of compensation for loss of office or compensation for retirement of office or in connection with such loss shall be considered as lawful if it is within the subject to limits or priorities prescribed in Rule 70. बेसिकली एक सेक्शन 202 आपण स्टडी करू चॅप्टर 2 मध्ये लिमिट दिली आहे कॉम्पेन्सेशन. तो कॉम्पेन्सेशन लिमिट काय असते की तुझी रिमेनिंग टर्म और 3 years ऑफ पेमेंट विच एव्हर इज लोअर. सो त्याची टर्मच 1 वर्षाची राहिली असेल तर 1 year टर्म और 3 years ची टर्म विच एव्हर इज लोअर, सो 1 वर्षाचं कॉम्पेन्सेशन. सो 202 मध्ये बघू आपण. नो कॉम्पेन्सेशन पेएबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेस. नो कॉम्पेन्सेशन शैल बी पेड टू एमडी, होल्डिंग डायरेक्टर, manager for loss of office or as consideration for retirement from office, except notice paid statutory payment together with or in connection with such loss of retirement if the company is in default in repayment of public deposits or payment of interest. The company default rather nahi, redemption of debentures mein default hai, company has defaulted in repayment of any liability like secured, unsecured debt to bank or institutions, default in payment of any dues towards income tax, VAT, statutory authorities, outstanding dues to employees, not paid dividend, असं असेल तर obviously directors ला compensation मिळणार. Payment proposal cannot be taken as approved if quorum not present. Obviously quorum पाहिजे. If the payment is not approved for want of quorum either in meeting or adjourned meeting, the proposal shall not be deemed to have been approved. आणि जर त्यांनी ह्याच्या व्यतिरिक्त जर पेमेंट रिसीव्ह केलं, इट विल बी अज्युम की दे आर होल्डिंग द पेमेंट, दे आर होल्डिंग द मनी ऑफ द कंपनी इन ट्रस्ट आणि रिटर्न करायला. तो कधी पण डिरेक्टर्सला कधी एक्सेस पेमेंट होतं ना, सो इट इज अज्युम की दे आर होल्डिंग फॉर द कंपनी ना रिटर्न करायला. दे आर होल्डिंग एज अ ट्रस्ट. सपोज तू डिरेक्टर आहेस, मी कंपनी आहे, तुला आम्ही तुझं कॉम्पेन्सेशन सपोज तुला 50 लाख द्यायचे, तुला मी 1 करोड दिले, तुझे एक्स्ट्रा 50 लाख आहेत ना ते तुझे नाही आहेत, यू हॅव टू रिटर्न इट. So it will be assumed you are holding it as a trust. So basically, परत come back. Payment to director for loss of office etc. in connection with transfer of property. Basically लक्षात घे, आता एनडीटीव्हीचं एक्झाम्पल घेऊ किंवा अंबुजाचं घेऊ किंवा एसीसीचं घे. सो इथे काय झालं की कंपनीला ओपन ऑफर आली, somebody came to take over the company. तसं अदानी came to take over एनडीटीव्ही और अंबुजा एसीसी वगैरे. सो एनडीटीव्ही एक्झाम्पल त्याचे एक्झिस्टिंग डिरेक्टर्स होते. सो या सगळ्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय होणार की दे विल लूज ऑफिस, बिकॉज नवीन जो मॅनेजमेंट येणार, नवीन जो ओनर येणार, दॅट विल ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो ब्रिंग देअर ओन डिरेक्टर्स. सो एक्झिस्टिंग डिरेक्टर हॅव टू वेकेट. सो मग अशा वेळी त्यांना काय कॉम्पेन्सेशन मिळणार हॅज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेअर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. शेअर होल्डर्सला कम्प्लीट डिस्क्लोजर असलं पाहिजे की एक्झॅक्टली डिरेक्टर्सला किती पैसे मिळणार, का मिळणार, कुठून मिळणार.
आता असं होईल की डिरेक्टर्सला भरपूर कॉम्पेन्सेशन मिळालं. देर इज अ लिमिट ऑन इट. आणि इट इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सेक्शन 202 ऑल्सो, की देर शुड नॉट बी एक्सेस कॉम्पेन्सेशन. ते एक्सेस दिलं तर दे हॅव रिटर्न. आणि हे कधी होऊ शकतं? when they transfer the business of the company, part of it or full. When subject to an open offer, they transfer the shares of the company to a takeover. And in this case, अल्टिमेटली काय होणार की त्यांना कॉम्पेन्सेशन असंच मिळू नाही शकत. शेअर होल्डर्स हॅव. सो जनरल मीटिंग कॉल करायची, त्यात त्यांनी सगळं एक्सप्लेन करायला लागतं की काय ऑफर होती, किती पैसे आले, ट्रान्सफरने किती दिले, त्यात ह्यांना काय मिळणार आहे आणि का मिळालं पाहिजे त्यांना. आता ह्याच्यात जर कंपनी इज डिफॉल्टर, कंपनीचं ऑलरेडी भरपूर डिफॉल्ट आहे, त्याला मिळणार. पहिले त्यांना पे करा, मग यांना पे करा. तो पहिलं वाचूया. नो कॉम्पेन्सेशन एक्सेप्ट आफ्टर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स. सो डिस्क्लोज करा आणि अप्रुव्हल घ्या, तरच मिळेल. दॅट्स द होल आयडिया. No compensation except after specific disclosures and after approval of payment proposal by members. Section 191 subsection 1 enumerates happening of certain specific event, खाली events in relation to company, and also states inter alia whether or not any director of the company shall receive compensation etc. on happening of such events. So हे events झाल्यानंतर त्यांना compensation मिळणार की नाही हे पण आपण सांगितलंय. And so compensation is subject to disclosure and approval. काय events आहेत? The events are given as under transfer of whole or any part of undertaking or property of the company. It can be whole property or whole undertaking also or part. But याच्याने काय होतंय की because of the transfer, the directors are losing their post. Transfer to any person of all or any of the shares in a company being a transfer resulting from. कालच recent case झाली की there was a bank called Credit Suisse. There is a bank called Credit Suisse. Switzerland number 2 bank. 166-year-old bank. सो सध्या ते लॉस मध्ये आणि डुबायला लागलेले. सो देर इज नंबर 1 बँक ऑफ स्विस कॉल्ड युबीएस. तर युबीएसने त्यांना बायआउट केलं. आता युबीएस जेव्हा त्यांना बायआउट करणार तर ऑब्व्हियसली युबीएसचे लोक डिरेक्टर म्हणून येणार, जे एक्झिस्टिंग डिरेक्टर ऑफ क्रेडिट स्विस हॅव टू वेकेट. सो ऑब्व्हियसली देर विल बी अ चेंज ऑफ मॅनेजमेंट. बिकॉज ते म्हणणार की तुमच्यामुळे कंपनी डुबली, आता तुमच्या जागेत आमचे डिरेक्टर. सो अशा वेळी आता क्रेडिट स्विसच्या डिरेक्टर्सला पैसे द्यायची गरज आहे का, ते अप्रूव्ह व्हायला पाहिजे. आता क्रेडिट स्विसच्या केसमध्ये होणार नाही. कारण का नाही होणार? कारण दे मस्ट हॅव डिफॉल्टेड इन ऑल द पेमेंट्स. सो त्याच्यामुळे त्यांना मिळणारच नाही. ट्रान्सफर टू एनी पर्सन, सेकंड पॉइंट, of all or any of the shares in a company being a transfer resulting from offer made to general body of shareholder, that is open offer. An offer made by or on behalf of some other body corporate with a view to a company becoming subsidiary of such body corporate or subsidiary of its holding company. सो अशी एक ऑफर आहे, त्याच्याने आपली कंपनी त्यांची सबसिडरी होते किंवा त्यांच्या होल्डिंग कंपनी सबसिडरी होते. An offer made by or on behalf of an individual with a view to obtaining 1/3 control. An offer which is conditional on acceptance to a given extent. So एक ऑफर दिली आहे which is conditional on acceptance, म्हणजे accept झाली आणि it has some conditions, म्हणजे conditional offer आहे. So it will be accepted subject to some conditions. So any other offer they are saying. ठीक आहे. Disclosure of particulars and approval in general meeting. In connection with the above events, director shall not receive any payment unless particulars as may be prescribed. Refer Rule 17 below. So खाली दिले particulars. हे सगळे दिले. Name of director, amount proposed to be paid, event due, to which compensation becomes payable, date of board meeting, basis date of board meeting recommending the payment. Board DRDM झालंय की याला payment amount. Basis for amount determined, reason for justify पाहिजे. With respect to the payment proposed to be made by the transferee or person. So either the transferee will pay him or the company will pay him, including the amount thereof have been disclosed to the members of the company, and the proposal has been approved by the company. So ह्याच्यामध्ये अजून एक सांगतो काय आहे हे, असं काय परत वाचूया. In connection with the above events, a director of the company shall not receive any payment unless particulars as may be prescribed, जे खाली दिलेत, with respect to payment proposed to be made by transferee or person. म्हणजे transferee म्हणजे the person who is buying, he is paying,
including the amount thereof, has been disclosed to the members of the company, and a proposal has been approved by the company. इकडे अजून एक पॉइंट होता त्याच्याच खाली दिले बघ subject to conditions of disclosure and approval as mentioned above. A director of a company may receive payment by way of compensation loss office or as a consideration for retirement from office in connection with such loss or retirement from such company, or from a transferee of anything of property, from transferee of shares, or from any other person not being such. So इथे काय आहे की पेमेंट त्याला कुठून येऊ शकतो. सो द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोव्हिजन इज की मेंबर शुड नो. सपोज डिरेक्टरला ट्रान्सफरी कंपनी पे करते, म्हणजे टेक ओव्हर करणारी कंपनी पे करते. सो मेंबर शुड नो हाऊ मच इज गेटिंग, आणि ओनली वेन दे अप्रूव्ह ही विल गेट द मनी. सो द पॉइंट इज की आता असं होईल की डिरेक्टर्स भरपूर पैसे घेईल आणि कंपनी विकून टाकेल. म्हणजे असं दे विल ऍक्ट इन सच अ वे की दे विल रिसीव्ह मनी अँड दे विल सेल ऑफ द कंपनी. सो मेंबर शुड नो की ह्याला किती मिळाल. आता लॉजिकली ह्याच्यात कसं असतं, द कंपनी शुड पे हिम द कॉम्पेन्सेशन, बरोबर. पण देर आर चान्सेस की द ट्रान्सफर माइट ऑल्सो पे, की तुझा जॉब जातो आम्ही तुला पे करू, पण आम्ही टेक ओव्हर केले. सो एनी केसमध्ये द मेंबर शुड नो की व्हॉट ही इज गेटिंग. आता काय होईल की डिरेक्टर भरपूर पैसे घेतील आणि कंपनी विकून निघतील, बरोबर, असं होऊ शकतं. सो परत वाचू. इन कनेक्शन विथ अबाव events, a director of a company, I am reading the disclosure part. In connection with above events, a director of a company shall not receive any payment unless particulars has been prescribed under Rule 17 with respect to payment proposed to be made by transferee or person. Person म्हणजे anyone, including the amount thereof, have been disclosed to the members of the company. Proposal has been approved by the company. And is subject to conditions of disclosure and approval made. Director of may receive payment by way of compensation for loss of office or from retirement on connection or from transferee or from relatives or from transferee of such shares or from any other person not being such company. Yeah. आणि मग पुढे दिले पेमेंट ऑफ लॉफुल इफ विदिन द लिमिट्स 2002 च्या अंडर पाहिजे. ओके. आणि मग नो कॉम्पेन्सेशन पेबल इफ ऑब्वियसली इज अ डिफॉल्टर, बरोबर. कोरम नसेल तर नाहीच. कोरम शुड बी देअर. ऍडमिट मीटिंगला कोरम पाहिजे. आणि इफ ही रिसीव्स पेमेंट विदाउट अप्रुव्हल तर मग ही विल बी होल्डिंग दॅट एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी. बरोबर. इथे मार्क काय करायचे, वन पूर्ण मार्क करायचे, वन त्याचा डिस्क्लोजर वगैरे सगळं हे पूर्णच घ्यायचंय. सब्जेक्ट टू कंडिशन्स, रूल 17, मग नो कॉम्पेन्सेशन पेएबल अंडर सम सर्कमस्टन्स, ते बोल्ड मध्ये ते तेवढंच. करेक्ट. मेंबर्स म्हणजे आपण जी कंपनी ट्रान्सफर होते किंवा ज्या कंपनीचा बिझनेस ट्रान्सफर होते तेच करणार. आणि जी ट्रान्सफर होते ती त्यांना कॉम्पेन्सेशन नाही देऊ शकत, म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या कंपनीचे इथे लिहिले ना फ्रॉम एनी अदर पर्सन नॉट बी सच. करेक्ट. नाही इथे कसं आहे तुला सांगतो. आता सेक्शन 202 जे आहे ना त्याच्यामध्ये कंपनी कॉम्पेन्सेशन देते. सो बेसिकली कंपनी पण देऊ शकते और एनी अदर पर्सन और ट्रान्सफरी. सो कंपनी पण देणार. सो कंपनी, ट्रान्सफरी और एनी अदर पर्सन म्हटलंय ना इकडे. त्याने काय म्हटलंय, subject to conditions of disclosure and approval as mentioned above. A director of a company may receive payment by way of compensation loss of office or as a consideration for retirement of office or connection with such loss or retirement from such company or from transfer of something. So then or म्हणजे इथे हे 3 पॉइंट जे आहेत ना, this will be from the company or from transferee, again from transferee or any other person, any third person also. कंपनी पण करून येणार कॉम्पेन्सेशन. who will give, who will give. हे और आहे ना सगळं, और आहे. असं नाही म्हटलंय ना, have they mentioned by way of compensation for loss of office and consideration or म्हटलं, or from transfer of salary, or असं नाही म्हटलंय बाय किंवा फ्रॉम डायरेक्ट नाही म्हटलंय. दे हॅव सेड और. सो कॉम्पेन्सेशन त्यांना कंपनीकडून मिळेल किंवा ट्रान्सफरीकडून मिळेल किंवा एनी अदर थर्ड पर्सन कॅन ऑल्सो. पण वॉट एव्हर ही इज गेटिंग, द होल आयडिया इज की वॉट एव्हर डिरेक्टर्स आर गेटिंग, दे शुड बी
अलर्ट, दे शुड बी नोईंग. इनफॅक्ट इथे असं पण म्हटलंय ना की एक पॉईंट पण आहे बघ, दिलं बघ, हा एक पॉईंट आहे बघ, 5th पॉइंट बघ. In case a director of a company receives payment of any amount in contravention of Section 181 or received by director shall be deemed to have been received by him in trust for the company. In other words, director shall not own such amount but keep it as a trustee of the company. Basically, it is more like company's money is given to him. He has to return it. तसं आहे. सो इव्हन सेक्शन 202 मध्ये पण कसं आहे तेच दिलंय की कॉम्पेन्सेशन जे आहे, सो कोणाचं जर लॉस ऑफ ऑफिस होते सो त्यांना कॉम्पेन्सेशन मिळालं पाहिजे, सब्जेक्ट टू ही हॅज नॉट चीटेड ऑर एनी, कॉम्पेन्सेशन मिळालं. सो इट इज बेसिकली कंपनीकडून मिळू शकतं, ट्रान्सफरीकडून मिळू शकतं किंवा एनी थर्ड पर्सन. सो असं इट इज ओपन फॉर एनीवन. कळलं? सो म्हणून तर हे पण म्हटलंय ना, हे पण म्हटलंय थर्ड पॉईंट पण तसंच आहे, नो कॉम्पेन्सेशन पेबल अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेस. त्याने म्हटलंय नो कॉम्पेन्सेशन मेड टू एमडी होल्डर मॅनेजर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और एज कन्सिडरेशन रिटर्न फ्रॉम ऑफिस इफ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट और रिडेम्पशन. म्हणजे हे असं का म्हटलं असेल, बिकॉज कंपनी इज विल बी पेइंग देम. द कंपनी जर डिफॉल्टर आहे तर मग कंपनी का पे करते, असं आहे. तर त्यांचं म्हटलंय कंपनी जर डिफॉल्टर आहे तर ते नॉट पेड लेटर्स. दॅट इज द लॉजिक. नाहीतर या सेशनला रेलेव्हन्सच नाही ना, जर कंपनीज पे करणार नसेल देन मग व्हॉट इज द रेलेव्हन्स ऑफ डिफॉल्ट, बरोबर ना. त्यांचं लॉजिक असं आहे की जर कंपनी डिफॉल्ट आहे तर नाही करू शकत, म्हणजे कंपनीचे पैसे इथे जाऊ नाही शकत अनलेस इथे गेले पाहिजे. दॅट इज द होल लॉजिक. सो अगेन कमिंग बॅक, by way of compensation for loss of or in connection with such loss or retirement from such company or from the transferee of signing of property. So compensation for loss of office, consideration for retirement, connection with loss retirement हे कंपनी देते. ट्रान्सफरी देऊ शकते, ट्रान्सफरी देऊ शकते किंवा any other person. दॅट इज द होल आयडिया. डिस्क्लोजर त्याच्यातच आलं. मग रूल 17 पण डिस्क्लोजर म्हणजे बेसिकली वन ते अख्खं वनच येणार, अख्खं वन येणार शॉर्ट मध्ये, वन लिहायचंय, टूचं काय गरज नाही. या आणि काय होतं 3, हा 3. त्याच्यानंतर रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन इन्व्हॉल्विंग डिरेक्टर्स. आता इथे कसं आहे ना, लक्षात घे, कंपनी आणि डिरेक्टर, सपोज मी कंपनी डिरेक्टर, नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन झालं, तू काहीतरी ऍसेट ट्रान्सफर केलंस, त्याच्या अगेन्स्ट तुला शेअर्स दिले, बरोबर, किंवा तू काही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केलीस, शेअर्स दिले गेले, कॅश एक्सचेंज झाली नाही. सो असे जे ट्रान्झॅक्शन आहेत अगेन दे हॅव टू बी अप्रूव्ड बाय द शेअर होल्डर्स. नाहीतर काय व्हॅल्युएशनला ट्रान्सफर होत आहेत शेअर्स कसं काय. सो शेअर होल्डर्सने अप्रूव्ह केलं पाहिजे. सेकंडली एक रजिस्टर्ड व्हॅल्यूवरचं सर्टिफिकेट पाहिजे की काय व्हॅल्यूचं ट्रान्सफर, म्हणजे काय व्हॅल्यूचा ऍसेट डायरेक्टरने ट्रान्सफर केलं, त्याच्या अगेन्स्ट कितीचे शेअर्स. आता असं होईल की ऍसेट होतं 1 लाखाचं, शेअर्स गेले 1 करोडचे, असं होऊ शकतं ना. दे हॅव ओव्हर व्हॅल्यूड द ऍसेट. सो दॅट इज द होल आयडिया. त्याने दिलंय रिस्ट्रिक्शन on acquiring assets for consideration other than cash. No company shall enter into an arrangement by which director of a company or its holding subsidiary or associate or person connected with him, relative, acquires or is to acquire assets for consideration other than cash from the company, or company acquires or is to acquire assets for consideration other than cash from such director or persons to connect. So either company acquires asset or director acquires asset, but without cash. So काइंड मध्ये बार्टर मध्ये ट्रान्झॅक्शन, बार्टर. सो शेअर्स आर एक्सचेंज और सम अदर काइंड इज एक्सचेंज. असं येऊ शकतं की कंपनीची काही प्रॉपर्टी आहे, डिरेक्टरची पण काही प्रॉपर्टी, त्याने एक्सचेंज होऊ शकतं ना. डिरेक्टरचा बंगला होता, कंपनीचा एक प्रॉपर्टी होती बंगला, त्याने एक्सचेंज केली. दॅट कॅन हॅपन, नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन. सो रिलॅक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, द अबाव रिस्ट्रिक्शन. सो पहिला त्याने दिले नो कंपनी, मग रिलॅक्स केलंय. The above restriction shall be relaxed, that is, company may enter into an arrangement involving non-cash transaction as stated in clause 1 above, if prior approval of such arrangement is accorded by resolution of the company general. And where the company or connected person is a director of holding company, approval shall also be obtained by
passing resolution of the meeting at a holding company. So director can be the director of holding company, company subsidiary associate. आणि जर होल्डिंग कंपनीचा असेल तर या कंपनी ज्या कंपनीने ऍसेट ट्रान्सफरवर केले त्याच्या कंपनीत पण झालं पाहिजे जनरल मीटिंग, होल्डिंग मध्ये पण झालं पाहिजे. मग कंटेंट्स ऑफ नोटीस इश्यूड फॉर अप्रुव्हल. The notice for approval of resolution general meeting issued by company or holding company shall include particulars of arrangement. Yeah, what is the exact transaction? It should also include the value of the assets involved in such arrangement, duly valued by a registered valuer. Valuation आलं पाहिजे. But तुम्ही असं kind मध्ये transaction करता तर what is the value? What is getting exchanged? There should be proper valuation. And what happens if section 192 contravene? Any arrangement entered into by company or its holding company in contravention shall be voidable at its voidable. The arrangement shall not be voidable if the restitution of any money or consideration which is subject matter of arrangement is no longer possible and a company has been identified by any other person for loss or damage caused to it. If any rights are acquired bona fide for value and without notice of contravention of the provisions of section 192 by any other person. Basically, normally contravene झाले तर the company will avoid the transaction will cancel out. हे होतं तसं. पण कधी कधी काय होतं डिरेक्टरने ते पुढे विकून टाकले किंवा कंपनीने ते पुढे विकून टाकले तर मग ते रिस्टिट्यूट होऊ शकत नाही. मग काय होऊ शकत नाही तसं. पण कंपनी विल ट्राय टू रिइम्बर्स इट फ्रॉम द डिरेक्टर. इथे व्हेरी इम्पॉर्टंट सेक्शन 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 सगळंच महत्वाचं. घेणार ना पण येऊ शकतं. पण हे कसं आहे तर व्हॅल्यूज नाही. रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन आहे राईट. पण ऍट द सेम टाइम इथे ना स्पेसिफिकली त्या टॉकिंग अबाउट नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन. नॉन कॅश म्हणजे जिकडे कॅश कन्सिडरेशन एक्सचेंज होतात. नॉन कॅश म्हणजे काय पेमेंटच आहे ना पेमेंट दिली जाईल असे जे ट्रान्झॅक्शन आहेत ते आर स्पेसिफिकली कवर्ड बाय 192. So they are special केस. रिलेटेड पार्टीज आहे बट स्पेशल केस. हे नवीन सेक्शन ऍड झालं. एसीएम बरोबर जनरल मीटिंग पण रिक्वायर्ड मेंबरशिप पण अप्रूव्हल रिक्वायर्ड. एसीएम काय ऑडिट कमिटी. हां सो आरबीटीला ऑडिट कमिटी करेक्ट. पण इथे कसं आहे ना आता ह्याच्यात त्याने ऑडिट कमिटी वगैरे काय मेन्शन नाही केलं. कसं होतं आधी हे सेक्शन 188च्याच अंडर कवर्ड. आता हे नंतर आलं. हे दिस इज अ न्यू सेक्शन दॅट इज. सो न्यू सेक्शन मध्ये त्याने हे स्पेशलच सेक्शन केलं. त्याच्यामुळे हे त्यांनी एक वेगळंच सेक्शन आहे. सो नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शन आलं की हे सेक्शन ऍप्लिकेबल आहे. सो ऑटोमॅटिक जनरल मीटिंगचा अप्रूव्ह घ्यायचं. सो इथे डायरेक्ट जनरल मीटिंगचा अप्रूव्ह विथ द व्हॅल्युअर्स रिपोर्ट. जनरल मीटिंग फक्त म्हणजे जनरल मीटिंग इज अ बिग थिंग. बिग इनफॅक्ट ते कसं होतं फक्त ऑडिट कमिटी अप्रूव्ह करते झालं. इथे कसं प्रॉपर ओव्हरहेड जीएम लागेल. सेक्शन 188 मध्ये जे ओव्हरहेड जीएम आहे ते पण ऑडिट कमिटी प्लस ओव्हरहेड जीएम आहे ना. म्हणजे जर एक सेक्शन ऑडिट कमिटी तर एनीवेज अप्रूव्ह करणारच आहे. बट म्हणजे ऑल द ट्रान्झॅक्शन्स हॅव टू बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट. त्याच्या व्यतिरिक्त जर एक्सीड झाला तर ओव्हरहेड. आणि इथे फक्त ओव्हरहेड. इथे ओव्हरहेड. सो ऑडिट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे जे ट्रान्झॅक्शन आहे दिस कॅन बी अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी किती इन्व्हॉल्ड आहे सो दे कॅन अप्रूव्ह इट. आणि आफ्टर अप्रूव्हल ओव्हरहेड जीएम. सो ओव्हरहेड जीएम लागणारच. आणि त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट बाय ओपीसी 1% कंपनी. आता 1% कंपनी म्हणजे काय असतं तुला माहितीच आहे एकच मेंबर आहे. सो ऍज सच एजीएम असं काय ग्रेट होत नाही. 1% कंपनीमध्ये एजीएम काय होणार नाही कारण इज अ 1%. सो मग तो काय करणार व्हॉट एव्हर डिसिजन ही टेक्स ही विल नोट डाऊन इन द मिनिट्स बुक नोट डाऊन करून सही केलं. दॅट इज द एजीएम झालं. त्याने काय म्हटलंय Section 193 of the Act contains provisions in respect of contracts entered into by 1% company, which is limited by shares or by guarantee. The section becomes applicable when such OPC enters into contract with its sole member, who is also its director. त्याने म्हटलंय जर ओपीसी आणि मेंबर मध्ये जर कॉन्ट्रॅक्ट अगेन अ रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन. पण अगेन इट्स अ स्पेशल केस ओपीसी विथ इट्स मेंबर आणि मोस्टली तो डिरेक्टर पण असेल. तर ते म्हणतात की राईट डाऊन करा कळलं पाहिजे काय कॉन्ट्रॅक्ट. So preferably such contract should be in writing. Terms of the contract or offer are contained in memorandum or recorded in minutes of the first meeting of the board of directors held after the entry into contract. So minutes of the board meeting they will record that. Exception if such contracts are entered into by company in the ordinary course of business, 193 applicable. It's a normal transaction.
And submission of info to register. Company shall inform the register about every contract entered by the company and recorded in the minutes of the meeting of the board. It shall be done within 15 days from the date of approval. So normally, normal course of business में bigger transactions are between company and member, sole member. They have to note down in the minutes of the next board meeting, intimate to register. That's it. What does it? Ordinary course of business transactions. ठीक है? So we have finished this topic. You can start writing.